Bonjour et bienvenue à Anglais Fragman. Welcome to Anglais Fragman. Today, the question for Ask the Teacher is about the conditional. It's for an intermediate student. Aujourd'hui, c'est sur le conditionnel, c'est pour un niveau intermédiaire. So let's have a look at the board. Okay, so I put up 4 conditional examples in English. The first one is the present conditional. If you observe, we have commas everywhere, which means we have 2 clauses. On a des virgules partout pour dire qu'il y a 2 clauses. Le premier conditionnel, the first conditional, is the present conditional. If I study, I learn. It's cause, effect. It's not a verb tense or a condition that we use very, very often, but in some circumstances, it's very useful. Let's look at the next one. On va regarder le prochain. Future possible. Donc, it's a future possible conditional. If I study, simple present, I will learn. The will makes it in the future, and it also tells us that it's a certainty. We have may learn, which is a possibility, it's not sure, and can learn, which is an ability. I'll go in French. On voit ici notre conditionnel au futur possible, donc avec notre présent simple ici, avec nos modèles will, may et can qui expriment une certitude, une possibilité et une habilité. Let's go to the third one. The third one is called the present unreal. Okay, so it's something that people complain and they ask. Often we see parents using this conditional, but it's something that can still change. C'est quelque chose qu'on peut changer encore. So if we look here, if I studied, simple past, I would learn. I might learn and I could learn. The same concept as here, except we modified the words just a little bit. So it's something that we can change, that we're not doing at the moment, but we can still change. So in French, ici on a notre passé simple. Les gens ils me disent, le passé pour le présent, c'est parce que si on le faisait dans le passé, on n'en parlerait pas au présent. Tout simplement. Et ensuite, on a le would, le could, le might, et qui exprime quelque chose qu'on peut changer encore. Donc, c'est quelque chose qu'on dit, qu'on ne fait pas en ce moment, qu'on faudrait qu'on fasse peut-être dans un futur rapproché. Donc, on va y aller à number 4. Let's go to number 4. If I had studied, I would have learned. Past unreal. This is something you can't change. This is about regret. C'est quelque chose ici, le past unreal, on ne peut pas changer. C'est des regrets dans le passé. Si j'avais fait ci. So, if I had studied, si j'avais étudié, j'aurais appris. Might, should, and could. Expressing again, certainty, possibility, probability, and ability. 4 conditionals, 4 different ways of expressing ourselves in English in the conditional form. 4 conditionnels, 4 façons différentes d'exprimer le conditionnel en anglais. C'est juste un petit survol. This is a brief explanation of the conditional forms. I hope this was helpful. J'espère que ça a été utile. Thank you and see you soon.